was passiert, wenn ein Polizist mit einem Machtkomplex auf ein Frau trifft, die im Injader Wichtigen Hinsicht überlegen ist. Es begann in einem Mitwatchabend spät. Kurs nach 23 hodert zu einer Zeit in der die Straßen von Toledo, Ohio, Großtentils Leersund, bis auf gelegentlich Schichtarbeiter, die nach Haus fahren. Oder Gemanden way Lieutenant Colonel Adrian Wallace, die nach einem Stikutuspunkt-Meeting zu stundendlich durch die Stadt Hart. Sie waren in statlich ausgegebenen schwarzen SUV, die Fenster liet get entneckets auf Lalages, nur sauber, einfach und ruhig, wie sie selbst. Adrian Warskan ein Whale unterwegs gewesen, samt Lies im Rhythmuster Reifen auf dem Asphalt, ihre Gedanken bereits halb zu Haus. Sie fuhr nicht zu schnell. Sklunjult sich nicht, tat nix unjuhaliches, aber Sergeant Daniel Mercer sei etwas anders. Gepark etwas abseits der Reynolds Road saß, in seinem üblichen Platz, nippten lauermem Kaffee unscrollt durch sein Handy, gelangweilt. Die Shit hate sich hingezogen keen Anruf, keen Action nun kam ein unbekanntes Auto. Warf den Becher auf den Beifahrersitz vor heraus. Die Lichterjingen und Bever Adrian überhaupt den Streifenwagen hinter sich bemerken konnte. Sie verlangsamt, blinzelt einmal dann vor sie und den Straßenrand ruhig kontrolliert, genau wie sie es gelernt hat. Dieter des Streifenwagens nalte hart zu. Sie beobachtet im Seitenspiegel, wie sich ein großer Mann in der Hurt die Hand bereits auf seinem Holster ruhend, Taschenlampe in der anderen. Kam nicht Zingervereffenster, ging direkt zu Hirschen Unzulasung, sagt own Begrüßung. Adrian hielt ihr Echen insekbar. Leist das Fenster zur Hälfte herunter. Officer darf ich fragen warum ich angehalten werde. Mercer nicht die Augen zusammen und leuchtet ihr direkt ins Gesicht. Sie sind zwischen den Fahrspüren gedriftet, haben nicht geblink sah so aus, als könnten sie unter Einfluss stehen. Sie zog ein Augenbraue hoch. Fu Hirschen Unzulasung, wiederholte dies Molader. Adrian widersprach nicht. Sie bewegt sich langsam, bedeckt, Griffins Handschaft nach ihren Dokumenten. Als sie im riecht, Fussievalier dies ist in Regierungsfahrzeug. Ich bin ein Bundesangestellt. Mercer warf einen Blick auf den Ausweis und sagte einen Moment lang nichts. Sie sein Militär? Jr. Gaben kleines Grinsen von sich. Das heit nicht, das über dem Gesetz stehen. Des heb ich nie behauptet, sein Tonwort etwas aggressiver. Stiegen sie aus dem Fahrzeug aus. Adrian blinzelt, Entschuldigung. Ich sagte, steigen sie aus dem Auto aus. Ich fuhr ein Ukernheitskontroll durch. Kiefer spannte sich in aber sie bleib beherrscht. Welcher Grundlage? Ich heb net getrunken. Ich mitcheat den Grund wissen. Mercer trat einen Schritt näher. Jets verweigern sie einen rechten Websiegen Befehl. Adrian bewegt sich nicht. Nen ich bitte Klarstellung. Das Gefühl nicht. Arf nicht hier selbst. Ich brauch sie jetzt aus dem Fahrzeug auszusteigen. Das war der Moment, als sie ruhig leise ihr Handy einschaltet und auf Aufnahme drehte. Nur damit das klar ist. Sag sie, dies Interaktion wird dokumentiert, Mercers Augen flackerten zum ersten Mal zum Telefon. Hoch von zern Husche über sein Jesset, aber which nach nicht zurke, aus dem Auto. Adrian stieg aus ihrer Haltungsgerade nicht trotzend, nur fest. Sie schrie nicht widersetzt sich nicht aber die Art wie sie sich trug sogar in Zivilkleidung, holte ein in der Geschichte. Mercer sah sie in wirklichen zum ersten Mal fragt ein klein Stimme in seinem Hinterkopf, womit heb ich es hier zu tun, aber sein Ego war lauter. Pfeffuher den Feltes durch, lie sie unter den Straß in Laternen ein Gerade Linie gehen, als sie ein Arjuxixlos Fahren in einem Samstagabend. Sie bestand perfekt, kein Nuscheln, kein Stolpern, kein so gern. Trotzdem schreiber einen Strafzettel wegen nicht halten der Fahrspur. Adrian nahm den Zettel kein Wort nur ein Blick. Sie stieg wieder in ihr Auto und fuhr weg in die Dunkelheit. Aber Mercer hat kein Ahnung. Das der Strafzettel in einem Gerichtsaal weiter auftauchen und alles war ander Noburardi.
Sergeant Daniel Mercer war nicht new in diesem Geschäft. 15 Jar bei der Polizei hatten Tieflinien insane Jesset und Dicker insane selbstverst eines Jagraben. Hat alles erlebt, von Nachbar Schaft auseinander Setzungen bis zu chaotischen Verkehrsunfallen und hat sich einen Ruf erwerben, die Art, die Rookies zusammenzucken ließ, wenn den Raum betrat. Aber Mercer macht es so. Stellt kein Fragen Gabbefiel und in seinem Kopf bedeutet des Absichten Kontroll oder das letzte Wort. Ob es ein Teenager war, der freck Word oder ein frustrierter Fahrer, der zu viel Fragen stellt, Mercer which nie zurückt und entschuldigt sich nie. Sein Revier auf der Westseite von Toledo wusste, was sie hatten einen Polizisten, der die Papierkram machen, pinokitlich erscheinen und nie zu Urodi. Das bedeutet auch, dass sie wussten konnte raus ein scharfem Ton schnell zu eskalieren. Aber niemand stellte ihn wirklich in Frage. Nicht bis zu dieser Nacht. Also nach dem Stop zurwasch zurückgekommen, und ihres kam. Trug den Strafzettel ins System ein schreib einen Kursen Bericht, nicht halten der Fahrspur, maglich Anzeichen von Beeinträchtigung, kein Festnahme und Warf die Bodycam ins ledet auch das Video lag dort zwei Tage, beaver sich jemand die Mühe macht, es zu überprüfen. In der Zwischenzeit schurs Mercer darüber im Pausenraum. Frau hat versut Jagenber den Rang zu spielen, sagt zu Officer Diaz. Hat ihren Regierungsausweis gesagt, als Saltis mich beeindrucken. Diaz habe ein Augenbraer, mort sie war Militär, Mercer zuckt mit den Schultern, sag sie jedenfalls. Den Bundesangestellt mit einer Adedi. Why he see. Mercer ledi sich in seinem Stuhl, zurückgefnet ein Tüte Chips und sagte. Adrian Wallace. Jassit ändert sich. Du meinst Lieutenant Colonel Wallace, Mercer hielt in. Woher des du das wissen? Sie hat letztes Jahr einen Vortrag in der Akademie gehalten, sagt Diaz langsam. Sie ist nicht nur Militär, sie steht hochoben. Leidet Logistik von Fort Wayne aus, Bronze Stars way einstes, sie ist legitim, Mercer schnot und winket ab. Ist mir egal wer sie ist. Auf der Straße bin ich die Autorit. Aber etwas in Diaz ton bleiben Ingen dies Kleinnoter Vorsit des Respekts. Ist kratzte in Mercers üblicher Aristung. Trotzdem ging nicht zurückgehend und schaut sich des Material an. Dachte nicht zweimal über den Strafzettel nach. In seinem Kopf war es bereits erledigt und begriffen. Aber das war es nicht. Den Wallace hat en chasten Morgen ein formell Beschwert eingereicht. Nicht nur bei der internen Abteilung, sondern beim Büro des Generalinspektors. Und sie war nicht allein. Das Video das sie aufgenommen hat, war bereits in ihr Rechtsteam weitergeleitet worden. Und ein Kopie macht still die Runde durch die Militärischen Befehlskette. Mercer wusste noch nicht Steven. War zurückgehend in seiner Routine, reagiert auf kleiner Anruf. Beltlut be Verkehrskontrollen und trug sich wie ein Mann, der nicht berhört werden konnte. Den Jahrelang war es nicht gewesen. Das System hat ihn gestützt. Vorgeschäft hatten Wegessen, Gewerkschaftsvertreter hatten Beschwerden abgerecht, und Mercer war zu glauben gekommen, dass die Regel nicht für ihren gelten wie für all anderen. Aber jetzt gab es jemanden auf der anderen Seite, der keine Angst hat. Jemand, der nicht schrie. Nicht kämpft, nicht zusammenbrach. Sie dokumentiert nur alles befolgt das Protokoll, macht einen Anruf zur richtigen Zeit im richtigen Büro. Und sie hat belegt. Aber Mercer saß nicht kommen, bis der Umschlag auf seinem Schreibtisch landet, markiert mit, formell Untersetzung. Adrian Wallace. Adrian Wallace war nicht die Art von Person, die Grundar macht. Sie war nicht dramatisch, sie war nicht konfrontativ, und sie hat sicher kein Zeit, jeder kleinen ungerecht Ticket nicht zugegen, die ihren Weg kreuzt. Nicht nach 22 Jahren in Uniform zwei einst im Ausland und genugnappen Situationen, die meisten Menschen zusammenbrechen zu lassen. Aber diesmal war es anders, will sie nicht nur in sich dacht. Sie dachte in jeden Jungen Soldaten den sie betraut. Jeden Zivilisten den sie mishandelt gesen hat, und das jemand für sie sprach, jede Frau besonders jede Schwarz Frau,
Die Geswungen worden war. Ihren stol zu schlucken, nur zu vermeiden, die den schlimmer zu machen. Und das maxi net mehr. Zurke in Fort Wayne, Indiana. Sass Adriana Morgan nach dem Stop in Bureau und start offeren Bildschirm. Sie hate kom geschlafen nit wheel se demo tend war obwohl sie as war. Sundern wheel die ganze Sach in Kopf immer wieder ablief. Die Art wir mit sprach, als one rese nits. Die Art way sein Hand über seinem Holster schwebt. Die Art way versikit, sie zu einer Reaktion zu provosieren. Sie kanti des Drehbuch wusste was ehadet passieren kethern in. Wenn sie renton nicht gleichmsal ig helten wusste Gina way schnell die Dienstschiff gehen konnten sogar mit laufender Kamera. Ihr Adjutant, Sergeant Daniels, steckte den Kopf heim. Adrian blickte auf, Ausdruck ruhig aber fokussiert. Neen, aber ich kann mehr much darum. Trat ihn, schloss die Tür hinter sich. Ich habe des Material gesehen, sagte. Wollen Sie, dass ich den Walter Basis einbeziehe, bereits erledigt, sagte sie. Daniel Z. Jert. Sun Sie sicher, dass Sie das verfändlich machen wollen. Adrian lenti sich zur K. Ich such keen Schlagzeilen. Ich such verantwortlich Kiet. Und das meint sie ernst. Sie hat ihr Jesem Laufbahn mit Disziplin, mit Integrit Jeff Hart. Ihr Rang war nicht nur etwas. Was sie auf ihrer Schulter trug is war etwas. Was sie sich durch Jari der Arbeit verdient hat, durch Entschädungen die Leben beeinflussten. Sie hat Konvois durch Jeff Herrliches Gelman Jeff Uhert, Hilfsmaßnahmen nach Hurrikans koordiniert. Sie war verantwortlich gewesen für Soldaten. Vor die Sicherheit auf wir verschiedenen Kontinenten. Aber nix Daven hat ein Roll gespielt, als sie auf einer ruhigen Straße in Ohio angehalten wurd. Für Mercer war sie nur ein weiterer Vergsteigerfahrer, der sich nicht schnell genug bewegt, als befragt wurd. Und das was sie regert, war nicht nur. Wir sie behandelt is war wie bequemende Beskien. Das war das eigentliche Problem, also machte Adrian ein per Anruf. Zursten JG. Dan in das Bureau des Generalinspektors. Sie für das Material bei Riet die Beschwert ein. Sie versch nert nicht, dramasiert nicht. Sie sagt nur die Wahrheit, just as durch Video und leis die Fakten für sich sprechen. Bis zum Ende Wache hat die Jetchet begonnen, in militärischen Rechtskreisen zu zirkulieren. Sie hat die Medien nach nicht erreicht, nach nicht. Aber Mercers Name war nun mit einer internen Untersitzung verbunden. Der Rechtsrat der Abteilung war benachrichtigt worden, und Adrian sei arbeitet weiter, ersten weiteren Arrow hantias nicht. Es sei denn, sie wurd gefragt. Aber hinter den Kulissen berichtet sie etwas anders vor, den Anwalt hat vor geschlagen. Das der Stop nicht nur unangemessen war, nenti gegen Bundespolitik verstoßen haben. Angesichts ihres Regierungsstatus der Abwesenheit eines wahrscheinlichen Grundes. Und wenn es dazu kommen sollte, würden sie vor Gericht gehen. Adrian suchte dabei nicht zusammen. Sie begroß Tias. Aber Mercer glaubt immer noch nicht, dass das irgendwo hinfrieren wured. Nicht bis zum Gesack word, vor einem Richter zu erscheinen. Der Umschlag war du nix auf Elijahs, nur ein Infacher Manila. Ordner mit seinem Namen darauf getippt und einer Absenderadresse vom Lucas County Civil Court. Mercer riss auf dem Parkplatz auf, halb abgelenkt. Dachte es Marie nur ein weiter Verkehrsvorladung oder ein Abteilungsmemo. Aber das war es nicht, es war ein Aufforderung zum Erstenen. Ein formell Bürgerrechtsbeschwerde war injuriert worden. Die Jurien Lieutenant Colonel Adrian Wallace. Die Anklage. Verletzung Verfassungsmumseiger Recht wud Rend einer Verkehrskontrolle, einschließlich Unrechthemsches Inhaftierung, Einschäderung und Machtmissbrauch. Mercer stand ein Minute und start auf des Papier. Dan lacht ihr Lot auf keinen Fall, meldt auf keinen Fall halat das. Aber als wieder in die Watch trat, war die Stimmung anders. Sein Captain Officer reading Riefen ins Bureau. Zu Jalusien zu gezogen. Dan began reading Wermem sen reden, Mercer set sich Armverschern Enkate, Warber, die Dame von Neulich. Sie versot, das Opfer zu spielen.
Reading lie chelt nicht. Sie spielt gar nichts. Wissen sie überhaupt mer Eagle, where sie ist. Sie word angehalten. Verhielt sich arrogant und jetzt ist sie sauer. Das ich ihre Schunet geküsst habe. Reading lenti sich vor. Sie ist net nur Igendane zufällig Autofahren. Sie ist Lieutenant Colonel, Kriegsveteranen. Ihre Akt ist Makelos, ihr Verbindungen sind tief, und sie hat des Gans auf Band. Aus Zue Blickwinkel Irem und Irem. Mercer schnaut. Nun, rollen wir uns infik, uns sagen Entschuldigung, will sie ein paar Streifen hat? Nein, aber wir tun auch net so als wir des Netz. Sie gehen vor Gericht, und wenn das rauskommt und das Wordes explodieren. Trotzdem konnte Mercer die Arroganz nicht abstellen. Sie word nicht einmal verhaftet. Ich habe sie mitverhört, ich habe das Verfahren befolgt. Sie waren nervös dann, sie haben eskaliert. Sie haben sie wie ein Verdachtschietige behandelt, bever sie überhaupt wussten, wer sie war. Mercer bis sich auf die Lippe. Zum ersten Mal hatte kein schlagfertig Antwort. Die Vorladung besagt. Das der Gerichtsturmen in drei Wochen angesetzt war. In der Zwischenzeit hat sich das Wort in der Abteilung verbreitet. Flostern im Umkleiderraum schief Blick im Fleur. Niemand sagte ihm etwas ins Jesset, aber Mercer konnte die Verschiebung spüren. War nicht mehr der Wolf. Blutet und die anderen konnten es riechen. Zurück auf ihrer Basis beritet sich Adrian auch vor aber auf andere Weise. Sie hielt kein Pressekonferenzen ab oder fordert Aufmerksamkeit. Sie traf sich ruhig mit ihrem Rechtsteam, überprüfte jede Sekunde des Materials und skizierte Erfahrung in genuine Details. Sie war ruhig gesammelt, überanalten Delaney Price, saß ihr gegenüber am Tisch und sagte, sind Sie sicher, dass Sie das vor Gericht machen wollen? Es ist fendlich. Es wird Sie verfolgen. Adrian nickt. Solas. Price hielten in. Die müssen Luditennes gehen lassen. Ich hab zu viel gehen lassen, sagt Adrian. Das geht nicht nur, mich. Sei such kein Ausselung. Sie wollte ein verfängliche Aufzeichnung einen Moment, auf den verwiesen werden konnte. Was, das seht, das macht kein Verhalten entschuldet und das Schweigen nicht die einzige Option war. Sie stand nicht nur für sich ein, sie stand für jede Person ein, die herabgelassen. Abjeten oder schikaniert worden war hinter blinkenden Lichtern und einem Absichen. Und als der Gerichtsturmen endlich kam, ging sie nicht les hinein. Sie ging in ihrer Vollendienstuniform hinein Absichen, Medaillen der Rang auf ihrer Brust klar war das Tageslicht. Sie wollte, dass die Jury sie sah. Nicht nur als ein Frau in einem Auto in dieser Nacht, sondern als ein menschliches Wesen das ihrem Land gedient, das Gesetz respektiert und desselbium gegenzug erwartet hat. Mercer saß bereits als sie herankam, dreht sich sah die Uniform. Sein Grinsen schwankte zum ersten Mal. Aber der wirklich Test hat noch nicht begonnen, denn als Wallace in den Zugenstand trat, lehnte sich der ganz Gerichtssaal vor. Der Gerichtssaal war gepackt noch mit Reportern, aber mit beamten so vom Rettlichen Revier, als auch von der Fort Wayne Militär Basis. Adrians Kollegen kamen still heren respektvoll, gekleidet in Uniform oder Gesellschaftskleidung, saßen Schulter und Schulter mit Zivilisten, die kein Ahnung hatten, worum es in diesem Fall wirklich ging. Für manche sah es Weinwerkerskontroll aus die Schiff gelaufen war, aber für Adrian war es der siete Punkt von etwas tieferem etwas, das jahrelang geschwelt hat. Mercer saß am Tisch der Verteidigung, Steph in seinem Anzug, Jacet ausdruckslos aber angespannt. Sein Anwalt Charles Brenner lehnte sich vor unflüsterte etwas zu. Mercer blinzelt nicht, hielt nur sein Augen auf dem Richter. Dan word Adrian aufgerufen. Sie stand auf, richtet ihren Kragen und ging zum Zugenstand mit derselben ruhigen Disziplin, die sie beim Fahren von Konvois durch gefährliche Zonen verwendet hat. Sie bielte sich nicht wanke nicht. Jedis Auge im Raum war auf sie gerichtet. Ihr Beender fingen das Licht ein, ihr Haltung fordert Respekt nicht wegen ihres Aussehens, sondern wegen dem was sie war. Der Richter uspert sich. Colonel Wallace. Dank für Ihren Diensten Sie können fortfahren.
Delany Price Trat vor on Zeus adjourn. Lieutenant Colonel Canenten C. Dynactus 17. Januar beschreiben. Adrian Spratschleit. Ich vor von einem Treffen bei der Indiana Guard Reserve Zurich gegen 2315, our word ich von Officer Mercer angehalten. Es gab kein Unregel Memseliges Fahren, Kanienzeichen von Vergiftung, ich war kooperativ. Ich stellte Vernon Fij Fragen, reagiert mit Aggression. Sie hielt ihr Stimme ruhig kein Kante nur Wariat. Verlangt das ich das Farzug verlass on Erkel Rung. Als ich fragte warum, Wiederholter die Forderung lauter, and diesem Punkt schaltet ich mein Handy ein, den Rest des Stops of Zunman. Delany nickt. Haben Sie Jimmels einen Rectiumseigen Befehl verweigert? Nein. Haben Sie sich in Igendaner Weis weitersetzt? Nein. Haben Sie sich identifiziert? J. Ich informierte N dass ich ein Bundesain gestellt war und ein Regierungsfahrzeug vor. Der Gericht soll bleib still. Keen Hussen keen Rascheln, nur ihr Stimme und das Samfe Krafsen von Stiften auf Papier, dan kam die Wiedergabe. Zurst Adrians Handy Material Rug klar Verdament, dan die Bodycam. Sie zadi als Mercer's Ton, sein Haltung sein Hand, die über seiner Waff schwet sogar als sei Volst en dig Kooperative war. Der Untage Feltest. Die Boisende Haltung als sei en Bestand. Die Jury sprach nicht. Sie mussten es nicht, man konnte Verschiebung in der Luftspell rennen. Dan kam das Kriosver. Brenner en Hertz sich dem Stand mit dem Vorsitzenden Ton den Annen LT verwenden, wenn sie respektvoll außen, aber tiefgraben wollen. Lieutenant Colonel Wallace. Is möglich? Officer Mercer in fact des Protokoll befolgt hat. Adrian Blinzelt nickt. Nein. Ist es möglich. Das sich Ihre Situate oder die Situate andere sorgt. Ich vor innerhalb der Linien. Ich war nicht kiedern. Ich war nicht aggressiv. Es gab kein Sicherheitsbedenken. Doch haben Sie den Stop ausgenommen. Warum? Well ich lange genug Gillette habe, zu wissen, das Schweigen kein Schutz ist. Ich wollte ein Geno Aufsichtnung dessen, was Gesture. Brenner nicket langsam. Also glauben Sie nicht. Das beamte what Ren stops Ermesen Spielraum haben sollten. Adrian sah en unsagte ruhig. Ich glaub Ermesen muss mit Disziplin gepart werden. Dieses Absichen ist kein Freibrief. Es ist ein Verantwortung. Dies Linie traf sogar den Richter der Posierte bevor die any Chestfrage stellt. Dan war Mercer und der Rey. Ging zum Stand. Nicht zu besiegen, sondern zuschauen wie das Material wieder abgespielt wird, diesmal Bild für Bild, Jed Pause, Jed abgehackt Antwort, Jed's Mal, wenn sie ansa als Weiheri sei nicht menschlich. Der Staatsanwalt lehnte sich vor. Sergeant Mercer, warum haben Sie gebeten? Das Fahrzeug zu verlassen, Mercer versteft sich. Sie worked ausweichend. Hat sie irgendeinem ihrer Befehl nicht gehorcht. Sie hat mich in Frage gestellt. Ist das illegal? Mercer zagert. Hat sie die Stimme erhoben drohungen gemacht? Nein. Also was brach sie dazu den Stop zu eskalieren? Keine Antwort. Sergeant Mercer, waren Sie sich bewusst, dass Sie Lieutenant Colonel in der US Army war? Nicht zu dem Zeitpunkt. Und wenn Sie es gewusst hätten? Mercer's Stimme sank. Ich das wahrscheinlich anders gehandhabt. Der Raum word wieder still. De Warhit oder zumindest ein Teil Daven, kein Ru, nur ein Ausrutscher der Ehrlichkeit. Mercer sei in dieser Nacht kein Person. Sah jemanden, der sich nicht schnell genug bewegt, nicht so sprach, wie es mag, sich nicht unterwarf. Und jetzt im Gaju besitzen mit ihrem Rang bloßgelegt, konnte Jericho soll es auch sehen. Aber der Prozess war noch nicht vorbei. Denn jetzt muss die Jury entscheiden, wie Verantwortlichkeit wirklich aussieht. Drei Virgingen biver des Urteil kam. Das Gerichtschebut war desmal ruhiger. Kein Militäruniformen, kein Dienstfreien beamten, die von hinten zuschauten nur Adrian, ihre Anwaloten und ein paar Zivilisten, die dem Fall aus Neugier gefolgt waren. Mercer saß mit seinem Anwalt Echnet gefaltet, versiet denselben ausdruckslosen Ausdruck zu halten, den durch den ganzen Prozess getrigen hat. Aber desmal bewegt sich sein Kiefer late, als Wajurader unbewusst mit den Zedinen Nerschen.
Die Richterin Cynthia Morales Ordnet Papier, auf ihrer Bank, unblicky über den Gerichtssaal. In der Sache Wallace gegen Mercer, begann sie. Hat die Jury zugunsten der Gericht entschieden, Mercer bewegt sich Adrian bleib still. Des Gericht erkennt ein Verletzung Verfassungsmäßiger Recht behrend eines Unrecht zu eigen Stops und einer Inhaftierung an. Aus stellt des Gericht fest, dass die von Sergeant Mercer ergriffenen Namen nicht mit der Abteilungspolitik oder den grundlegenden Erwartungen professionellen Verhaltens übereinstimmten. Niemand klatscht. Kein Kuchen, nur des Flash Jewish der Konsequenz. Mercers Anwalt lehnte sich vor und flow sturdy werden Berufung einlegen, aber selbst der Klang nicht sicher. Die Richterin Vorfort, wenn zu diesem Zeitpunkt kein Strafanzeigen erhoben werden, hat die Gerichtsanspruch auf Schadensersatz in Höhe von $35.000. Und diese Entscheidung wird dauerhaft in den öffentlichen Akten verblieben. Außerdem wird dieses Urteil in das Justizministerium und die Polizei von Toledo zur internen Überprüfung und Politikevaluierung weitergeleitet. Adrian L. Chelt nicht. Sie balti nicht die Faust oder Fiart. Sie nicht nur einmal nicht dem Richter, nicht der Jury, sondern sich selbst zu. Sie hat getten was sie zu tun gekommen war. Nach der Anhörung stand Mercer draus in vor dem Gerichtsgebäude, und gingen der Ende der unteren Stufen auf und ab. Reporter hatten angefangen aufzutauchen, nicht in großen Wellen, nur ein per Local Outlets, aber genug vor nach unten Zuschauern unsehen,